This conference will now be recorded. కంటేజియన్ బేస్ చేసుకొని కాదనుకో, బట్ స్టిల్ లాస్ట్ టైం ఇది వచ్చింది కదా సార్స్, అప్పుడు కూడా బ్యాచ్ త్రూనే వచ్చిందంట 2008 లోనో ఏమో, 2008 లోనో 3 లోనో. అది సరే, టీకే, లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ pandas. ఓకే, మల్టీ ఇండెక్సింగ్ చూద్దాం. See, we have seen single indexing until now. Okay, one column being parsed into index, like wherein suppose you wanted to parse this date into index, you will write index call is equal to date, run it. Now this is modified into index column. You remember? Index call is equal to date. Yes or no? Index call. Yeah. Nagaraju, you need to revise, Nagaraju. And index call data. Column Index data. call is equal to date. అవును. Yeah, తెలుసు. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మల్టీ ఇండెక్సింగ్ చేస్తే ఎట్లా? సో you guys remember this parse dates, no? Like wherein we wanted to parse a date column into parse date so that it won't be read as a string, it will be read as a proper date column. Date column, yeah. Correct. So what if I wanted to make two indexes, not a single index? I want to make multi-indexing. Like I want to make date column also index, and I want to make country column also index. Can I do that? Yes, I can do that. So you have to write data frame dot of set index keys is equal to date comma country. So now you see these both columns will act as index now. In place true will modify the data frame completely. So when you run this without any index column, the data frame would look something like this. But when you modify it into an index, the data frame would look like this. Clear or any questions? Clear. So these are primary key, primary indexes, or one would be primary and the other would be secondary index? So good question. If you want to make country is your first index, change the order. One second. What did I do? Country spelling wrong. Okay. Rerun this. Okay. Okay. But So here the what order is will- there? No? So I'll tell you. Big Mac of date of n unique. This date column has only 12 values, but actually Big Mac has totally 652 rows. So this date column is actually a duplicate column, wherein on a particular day in Argentina, this was the price of the Mac. Okay. Okay. So if you look at that wise, if you put country as your first index, yes, you can do that. But if you see the date, it will be a duplicate continuously. But it would make more sense when you would take date as your first index and country as the second index. So instead of dot head of 10 in place 2. Okay, let me run this thing.
if you see on 1st January in these countries the rates were this much. Okay, on 2010-0101 in this country the rates were this much. So taking this is more sensical, but there is no stopping you from writing country to be your primary index. It's up to you. You have to just change the position of it. Is that okay? So Nagaraju. Yeah, date country set underscore index keys and avi index keys. Correct. Whatever you write for set index keys, those will be taken into index keys. Okay. Okay. So if you remember sort index, if I run this, in place to true is the in place true is to modify the data frame completely. Once you run any operation, it will modify the data frame. Okay. So if you see 2010-1 Argentina 1.84. So it is getting sorted basing on the index values. Okay. Okay. So if here you want to see what is there in index, if you run this, you see these many values are there in index. Let me run the entire data frame. Irritating thing. If you run dot index, so you see these are the dates which is stored in one list. These are the countries which is stored in another list, and these are the prices which is stored in other list. Okay. So if you see dot index of, sorry, these are not the prices, these are the label index. So index label. So multi-indexing, if you put dot index, it will show you what are the index labels that are present. Why am I showing you this? I'll show you 1 minute. So dot index is written. If you want to figure out what is there on dot index of names, it will return you, it is a frozen list, date and country, because you cannot modify this index of, which is already passed into that data frame. If you want to modify the index, you have to go into index call is equal to so and so, there only you can modify. Here you cannot modify anymore. Okay. If you write type of Big Mac dot index, it will tell you it is an index, even though it represents to be a data frame. What it has happened, it has modified into a multi-index because we intentionally put the two columns to be index. Okay. If you write Big Mac dot index of 0, it will pick you the first element from the list, which is a tuple, which is like 2016 of 01 of 01 Argentina. Okay. So multi-indexing is nothing but taking more than one column as your index. Any questions on this? Multi-indexing is nothing but taking more than one column as index. Yeah. Okay. Okay. If I want to get values basing on the index, previously basing on the index, it was pretty simple. You write something iloc of ix of, correct? You remember, right? Yes. We learned 2 days back. But can we do that for multi-level indexing? Yes, we can do that. So here simple. Parse date column, I am telling date column to be date column, parse date, and index column I am taking date and country. Okay.
and in place true, I'm sorting the index, and so that the data frame will be completely modified. Big Mac dot head of 3 to return the first 3 values. So when I run this, 2010 0101, Argentina 1.84, Australia 3.98, Brazil 4.76. Simple. So if I write Big Mac dot of index, you guys just saw this. If I write Big Mac dot of 0, get value 0, so it will return me only the date column. Okay. If I write Big Mac dot get values level of date, either you write 0 or date, because date is at the 0th index, it will give you the same answer. Okay. If you want to get the country column, either you write one country, both will give you the same answer, because country is at the first index. So if you want to get the values from the index basing on the index or the value, you can write get level values of either the index number or a index column name. Okay. Okay, both of you. Yeah. Okay. Yeah. Now let's see if I want to modify the name of a particular column. Multi-indexing is there. I want to modify the country column name. So just default run Big Mac dot index of set names. This is something different. Set names. I'm writing date and location. Okay. In place true is to modify the data frame. Once I run this and I write Big Mac dot of head of, you see country has changed to location. Okay. To modify the data frame column name, you have to write set names for multi-indexing. Okay. Yeah. Okay. Now let's get to the point of loc and ix. How to get values basing out of the extract row values from the multi-frame data index. Okay. So I'm just running. This is just default, and I'll show you one more thing. Suppose you want to modify date column basing on the ascending order, but country column basing on the descending order. Can you do that? No, two So parameters. you can do it. So index column I'm passing as date and country, no? Okay. Date is at the 0th position, country is at the first position. Okay. You have to write data frame dot of sort index ascending is equal to 0th index is true, first index is false. That means 0th index may you do ascending order, in the first index you do descending order. So if you see the answer, 2010-0101 is the least of the date. If you see Uruguay, it will be descending order because U is the reverse order, no, in alphabetical order. There is no country with Z in that list. So if you want to sort it in two different index in two different ways, you can do it true and false. Understood, or any question on this multi sorting? Understood. Okay. So dot loc. If you remember something other day, when you wrote loc, you wrote the value, right? You did not write the index number. You recall? Yeah, there are. Loc was for the value, iloc for the index, ix for both. Yeah. Oh, so if I want to pull out 2010-0101 Uruguay, what is the price of US dollar? So then the syntax would be something like this. Once I run it, you see, because we have multi-indexing, we have to write the multi-indexing values in tuple format. Okay.
Okay. Okay, this next one is simple routine example, and then IX would be, suppose in IX you can pass index also, no? Index position. So 2016 China price in US dollars, or 2016 China 0th index, because we have only one column left out, price in US dollars among this data frame. These both will return the same value, which is the price of the that MAC at that day in that country. So when you run it, suppose you run for price in US dollar, answer is 2.68, or else you run for the 0th index, the price is 2.68. Either of the representation, it is same. Is that okay? Yeah. Okay. You guys know what is transpose in Excel sheet? Yeah. Rows to Okay. columns, columns to rows. So axis inversion, right? Yeah. So you can do that in pandas as well. Simple. I'm running the data frame. My data frame looks like 2010-11 Argentina 1.84. If I ran Big Mac dot of transpose, sorry. Simple. It has changed into one row, 652 columns. Previously it was 652 rows, one column. Yeah. Okay. If I want to pick out now, So again, if you do transpose, again it will come back to its normal. correct, but you should not write in place true anywhere. You should make sure that should be there. Okay, let's do that. Big Mac 1 is equal to Big Mac dot of okay. Yeah. So if I want to pick out on the transpose pay, this price in dollars 2016 Denmark, you can write it this way, 4.32. After we transpose the values, this is Big Mac, not Big Mac 1. Big Mac 1 is the normal one. Big Mac is the transposed one. Okay, both of you? Yeah. Okay, swap levels. So parse date index call, I'm running it. It is a default statement. If I write swap level of, what is happening, you see the index column, which is date and country. And when I use swap, it will change the index column, country to date. So it's just interchanging the index columns. Yes, correct. To reverse the index columns. Any questions are clear? So if we have 3 index columns, then It will do 3 to 1. okay. Reverse, ulta order. That's it. Okay. Okay. So just now we explained the sort index also. No problem on that. So pivot and stake, I'll show you tomorrow. You guys know what is pivot, no? Obviously you should be knowing. I'm not demeaning that point. Yeah. We can do pivot and that also. So any Okay. questions on this point until now? No. Both of you, did you practice any of the notebook that I've sent? No. No. I was busy with my office work, so. Okay, so because I have sent you the entire content from pandas, I have sent even the things which I have not taught also. Okay. I have sent it on day before Yeah, yesterday yeah. itself. So Yep, if you got can it. go through both of you, then we'll see. Any Sure. questions, Nagaraj? పివోటల్ అనేది అన్నారు. రేపు చెప్తాను. ఓకే. పివోట్ వచ్చే ఉంటది కానీ నీకు ఎక్సెల్ షీట్ లో చేసినా ఎప్పుడైనా, లేకపోతే అది కూడా చూపెడదాం దాంట్లో. చేయలేదు అది.
అవునా? అరే అంటే ఓకే, అది ఏంటో మీకు పెడతా ఇవిడు, ఒక్క నిమిషం ఆగు. సపోజ్ ఇది ఎక్స్పెన్స్ షీట్ అనుకుందాం. ఓకే, Yeah. ఈ షీట్ లో ఇప్పుడు నేను దీనికి పివోట్ వేస్తా. ఇన్సర్ట్, ఇది నార్మల్ ఎక్సెల్ షీట్ లో వేస్తే, అది పాండాస్ ఎట్లా వేయాలో రేపు చూద్దాం. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ఎక్స్పెన్స్ కావాలి, ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు అయిందని. ఒక్క నిమిషం టిక్ పెడుతున్నా, ఇది రావట్లేదు, స్ట్రక్ అవుతుంది ఎక్సెల్. లైక్ గ్రాఫ్ ఓకే, అమౌంట్ కావాలి, ఒక్క నిమిషం చూపెడతా. ఎక్స్పెన్స్ అవసరం లేదు, ప్లేస్, డేట్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు అమౌంట్ కావాలి, ఇంకా ఏ ప్లేస్ లో ఖర్చు పెట్టాను కావాలి అనుకుందాం జస్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ యూపీఐ రిఫరెన్స్ నంబర్ మీద నేను ఇంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేసిన. ఓకే ఒకవేళ నాకు టైం కూడా కావాలనుకో, ఇట్లా తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. అప్పుడు ఈ డేట్ టైం కాలం సరిగా లేదు కాబట్టి ఇట్లా వస్తుంది వెరైటీగా, కానీ యాక్చువల్లీ ఇది 2038 టైంకి స్పెండ్ చేసిన, అంటే 838 టైంకి. ఆ ఎక్సెల్ షీట్ సరిగా లేదు కంటెంట్. తర్వాత నీకు మళ్ళీ ఇప్పుడు డేట్ ఇక్కడ తీసుకొని ఫిల్టర్ లో పెట్టుకోవచ్చు డేట్ ని. సో ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ డేట్ లో 1st January 2019 రోజు నేను ఏం స్పెండ్ చేసిన, ఏం స్పెండ్ చేయలేదు. ఓకే, అట్లా నేను 5th January 2019 రోజు ఏమైనా స్పెండ్ చేసినా చేయలేదు. అట్లే నువ్వు ఫిల్టర్ మార్చుకుంటా పోతే నీకు అంతా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటది అనమాట డేటా. అర్థమైందా నీకు? సో ఫస్ట్ కరెక్ట్, ఇక్కడ ఉన్న దాని మీద ఒక పివట్ అంటే ఏంటంటే ఫిల్టర్ కండిషన్స్ పెట్టుకొని మార్చుకోవడం అనమాట. ఓకే, అది ఎక్కడ చేసుకోవడం? ఇన్సర్ట్ లో వెళ్ళి ఒక నిమిషం, ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ ఈ షీట్ లో పోవాలా, పోయి ఇన్సర్ట్ లోకి పోయి పివట్ టేబుల్ అని కొట్టాలా. కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ రేంజ్ అడుగుతుంది, ఈ రేంజ్ మొత్తం డేటా కావాలి నాకు, మొత్తం డేటా ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది చూడు ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, ఆ తర్వాత న్యూ వర్క్ షీట్ అని పెట్టుకుంటే పక్క వర్క్ షీట్ లో పడుతుంది. ఓకే కొట్టేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేస్తే, ఆ తర్వాత నీకు ఏ కాలం ఇక్కడ రావాలో చెప్పేస్తే అది అక్కడ పడిపోద్ది. ఒకవేళ నాకు కేటగిరీ కాలం రోస్ లో కావాలి, ఇక్కడ బిల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇక్కడ పెడుతున్నా, ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అయిందో నాకు అమౌంట్ కావాలి, సమ్ ఇక్కడ కౌంట్ వస్తుంది, నాకు కౌంట్ వద్దు, వాల్యూ ఫీల్డ్ సెట్టింగ్ లో సమ్ పెడతా. అయితే రోస్ ప్రకారం తీసుకుంటుంది అదే బై డిఫాల్ట్ రోస్ అని అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యి. అంతే. ఇక్కడ నాది ఇది ఏంటంటే ఈ కాలం లో అమౌంట్ కాలం సరిగా నంబర్ కాలం లేదు, స్ట్రింగ్ కాలం లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఇది 000 అని చూపెడుతుంది. అదే నా షీట్ ప్రాపర్ గా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ కి, బిల్స్ కి ఎంత కడుతున్నా, ఎంటర్టైన్మెంట్ కి ఎంత కడుతున్నా, ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ కి ఎంత కడుతున్నా, అట్లా పడేది అనమాట. అర్థమైందా? ఈ పివోట్ చాలా యూజ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. నువ్వు దీంట్లో ఏముంది, ఇది ఎస్పెషల్లీ ఆర్డర్స్ ఇదంతా కదా అని. ఇది పివట్ మాన్యువల్ ఎక్సెల్ షీట్ కొంచెం హ్యాండిల్ చేయడం స్టక్ అవుతుంటది, దాని బదులే యూజ్ రికార్డ్ ఉన్నప్పుడు పాండాస్ లో వాడుకోవడం బెటర్. ఓకే, సారీ, రిపోర్టింగ్ పర్పస్, కరెక్ట్. ఓకేనా both of you? Yeah. Chalo, we'll meet up tomorrow then. Okay, Yeah. bye. Bye.